科学家最近伫海洋普查的时，伫南大西洋的深海发现一只大型的鱿鱼，伊的学名叫做大王酸浆鱿。这款深海鱿鱼大只了后，体型会当超过7公尺长，等于是2只吉林鹿遐尼长。伊的体重会当达到500公斤重，这嘛是人类头一届翕到伊伫深海的形。带乡亲同齐来看。这种生物有透明圆球形的身体，佮有一对佮大佮金的目睭，远远看到佮准是海体，但伊其实是还未大汉的大型鱿鱼，学名叫做大王酸浆鱿鱼。科学家最近在做海洋普查，伫南大西洋南山明地岛附近600公尺深的海域探勘的时阵，意外发现这种生物。They were not specifically targeting the colossal squid. They were looking to see what deep sea animals were around. And as their ROV Sebastian descended through the water column, they glimpsed this small glass squid. 这只大只鱿鱼囡仔身长差不多30公分，大汉了后身体就会对透明变作红色。成年的大只鱿鱼对伊的尾到伊的手身长会当到7公尺，重500公斤。背鳍脚的翅膀顶悬有标志性的钩仔，这含伊淡薄仔性的冰川玻璃目差得无同。2014年，纽西兰的科学家捌伫个南极发现一只重350公斤的大型大王酸浆鱿鱼，敢若目睭的直径就35公分。迄当阵伊洪解冻做研究的时阵有公开过。Then we'll lift it up and give you an idea of exactly how massive. 不过科学家过去是捌看过深海的大鱿鱼伫海内面活动的形，这摆是第一摆翕到活的大鱿鱼的影像，互因是真痛。I really love that we have seen a young colossal squid first. This animal is so beautiful. It helps us to shine a bit of a light on the animal without some of that monster frenzy hype that we may get when we eventually do see a large colossal squid. 听讲挪威传说内面海怪的原型，都是对巨型大王酸浆鱿鱼来的，这嘛互伊增加真侪神秘感。这种大型鱿鱼是安怎对真歹互发现的透明的形，大汉了后变作这么大只，搁爱等科学家进一步研究。公司新闻张回斌编译。